זברה מדיקל, זוכת פרס אטלס לשנת 2017. ערב טוב לכולם. 6 years ago, very tragic. 6 years ago, very tragically, my wife got ill, and the only real way that she could have survived was if they were able to diagnose it earlier and more certainly, and they couldn't. So we lost her a little over 5 years ago. There were no words. It was just the most awful thing. I mean, she was my wife, she was my best friend, and that was the beginning of me looking into the challenge of how do we detect cancers and how do we classify them more certainly, more quickly. I'm 43 years old. In the last few years, I'm doing the mammogram once a year, and those 3 weeks waiting for the results are the most stressful weeks I had in my life. If I could reduce the amount of time waiting for those results from 3 weeks to a few minutes, it will be very helpful. Radiologists today are looking at more scans, more slices per scan, and much higher resolution per slice than ever before, and that's only increasing. The number of radiologists isn't changing, and the number of hours in the day isn't changing. And the challenges that radiologists have in this regard is giving an accurate diagnosis in a short period of time. There's a lot of variability and it takes an immense amount of training to give the right answer. The bottom line really is that radiologists increasingly are playing a greater and greater role in patient decision-making and patient care. We need to maintain our high level of accuracy, but how do you do that as the volume and complexity continue to go up? And I believe smart solutions, whether you call them artificial intelligence or machine learning, are going to be the key to radiologists being able to continue to serve their patients in a healthy and safe environment. 2 billion people are going to join middle class in the next 7 years. You can't create enough radiologists to support all those 2 billion people. At Zebra Medical Vision, we're on a mission to create as many of the machine learning algorithms that will help existing radiologists detect diseases earlier and prevent illnesses and death, but also to help billions of people to get affordable access to healthcare. Here in Oxford, we conducted a study looking at 100 CT scans. Zebra was sensitive in 95% of cases and was specific 100%. The impact of Zebra on healthcare is huge. This will save the NHS lots of money and it will be exciting. At Intermountain Healthcare, we're in the midst of a transformation, moving from volume-based to value-based care. So with regard to what we're actually seeing with the Zebra algorithms that we're deploying, we're in the phase of working to bring those algorithms and their results into the primary workflow of the radiologists. Our products are on the normal workflow of the radiologist. Whenever he opens up a scan to diagnose it, our widget pops up and is showing the analysis of the algorithms. Zebra is revolutionizing healthcare in 2 ways. The first is quality. By analyzing millions of patient scans, we're teaching our software how to identify specific important medical findings in those scans, thereby helping the radiologist produce a better outcome for their patients. The second is access. We believe that everyone everywhere should have access to high quality care at an affordable cost. That's why we're introducing AI1, or All-in-One, a new business model that provides all our current and future algorithms for $1 per scan. In the next few years, we'll have a complete dictionary of normal and abnormal findings that are automatically detected by our software. The great thing about AI1 is that we're democratizing diagnostic ability. It's very important for us in Zebra to make these diagnostic algorithms available for developing countries in a very affordable way. At Zebra Medical Vision, we want to lead the way from sick care to healthcare,
make sure everyone's health in the world gets better. אז הצלחתי לגנוב חצי מהנאום בסרט וידאו, אז זה האסטרטגיה עבדה. אז מאוד מרגש להיות פה, אחרי שנה מאז שקיבלנו את החבר הזה. רציתי לא לשכוח להגיד לזוכים הבאים, שמסתבר שהדבר הזה באמת אמיתי והוא מגיע למשרד שלכם. עכשיו אנחנו לא ידענו את זה, הסתלמנו פה, חשבנו שסיימנו את הערב והכל, ואיזה שבועיים אחרי זה מגיעה משאית עם אנשים, שלא מצליחים לסחוב את זה, וצריך שכל העובדים יבואו ונסו להרים את הדבר הזה. ולחדש ביטוח בחברה, ולראות שהדלת כניסה יש לה סיסמה וכל הדברים. אז שימו לב. אז בזברה, כמו שראיתם בווידאו, אנחנו מנסים לענות על צורך מאוד גדול שיש בעולם, שזה למלא לדימנט שיש ל-medical experts, לרופאים. יש חוסר עצום ברופאים בכל העולם, זה גדל והולך, בייחוד בעולם המתפתח. מצטרפים 2 מיליארד איש למעמד הביניים או המעמד הנסרק שנהנה משירותי רפואה, אבל אין מספיק אוניברסיטאות, אין מספיק רופאים, אין מספיק פרופסורים. מה שכן, יש הרבה דאטה שכבר נצבר במקומות מאוד ספציפיים בעולם. ישראל זה אחד מהאיי מצוינות בדאטה רפואי, כמו ששמעתם את ראש הממשלה שלנו מתבטא בשבועות האחרונים. ובעצם אפשר להשתמש בדאטה הזה כדי ללמד היום מחשבים איך לעשות הרבה מהפענוחים האלה בעצמם באיכות שעולה או דומה לאיכות של הרופא האנושי, וזה יכול להפוך את הרופא להרבה יותר יעיל והרבה יותר מהיר, וככה לאפשר לרופאים לעשות הרבה יותר בדיקות. אז זה בגדול מה שהחברה עושה. אנחנו מקווים לסיים את סוף השנה עם מעל ל-20 מוצרים, כל אחד זה בעצם medical device שצריך לעבור רגולציה. היום, בדיוק לפני שעה, הכרזנו לאישור הרגולטורי השביעי שקיבלנו, לאלגוריתם שמזהה סרטן שד בממוגרפיה. אז אנחנו נוכל להתחיל לשווק אותו עכשיו ממש בחודשים הקרובים בבתי חולים ברחבי העולם. ומבחינת הצוות שלנו, מה שמדהים לראות זה איך אנשים קמים ועוזבים, יש בארץ הרבה חברות בתחום פינטק ופרסום, ואיך להשתמש בראש שלך כדי לגרום לאנשים להקליק יותר על פרסומות, או לקנות יותר קניות ברשת. ויש באמת משרות טובות בחברות האלה, אבל אנחנו ממש רואים אנשים שקמים ועושים מעשה של לבוא לכיבוד שפעים ולעזור לנו לפתח כמה שיותר מהאלגוריתמים האלה ולהשפיע על חיי אדם. בישראל אנחנו עובדים צמוד עם קופת חולים כללית, בשאיפה השנה כבר הרבה ההמצאות האלה ייכנסו לפלואו ויוכלו להטיב עם המבוטחים פה בארץ. זהו, תודה לכולם, תודה לצוות שלנו.